Welcome to Target 190 IAS Academy. If you like this video, please subscribe, like and share this video. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 11th standard physics volume 2 பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேஷன்ஸ். ஸோ ஆசிலேஷனில் இருக்கிற 1 marks எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ கீப் வாட்சிங். So first question, in a simple harmonic oscillation, the acceleration against displacement for one complete oscillation will be dash. So ஒரு simple harmonic oscillationல அதோட displacement வந்து against மாறும்போது ஒரு complete acceleration வரும்போது அது என்ன மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So the answer is option D, straight line. So in a simple harmonic oscillation, the acceleration against displacement for one complete oscillation will be a straight line. Second one, a particle executing SHM crosses points A and B with the same velocity. Having taken 3s in passing from A to B, it's returned to B after another 3s. The time period is dash. So the answer is option C, 12 seconds. Third one, the length of a second pendulum on the surface of the earth is 0.9 meter. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் பெண்டலத்தோட சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் பார்த்தீங்கன்னா 0.9 மீட்டர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா the length of the same pendulum surface of planet X such that acceleration of the planet X is n times greater than the earth is dash. So answer is option A, 0.9 n. Fourth one, a simple pendulum is suspended from a roof of school bus which moves in a horizontal direction with acceleration A. Then a time period is dash. ஸோ ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பஸ்ஸில் இருக்க ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஆசிலேட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த டைரெக்ஷனில் ஆசிலேட் ஆகுதுன்னா ஹரிசாண்டல் டைரெக்ஷன். ஸோ ஹரிசாண்டல் டைரெக்ஷனில் ஆகும்போது வித் ஆக்சலேஷன் ஆக்சலரேஷனில் அது வந்து பெண்டலம் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ மூவ் ஆகும்போது ஒரு டைம் பீரியட் வந்து அதுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த டைம் பீரியட் வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, T is directly proportional to 1 by root of g square plus a square. A simple pendulum is suspended from the roof of a school bus which moves in a horizontal direction with the acceleration a thin time period is T is directly proportional to 1 by root of g square plus a square. So fifth one, two bodies A and B whose masses are in the ratio 1:2 are suspended from the two separate massless springs of force constant Ka and Kb respectively. If the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are in ratio of 1:2, the ratio of the amplitude A to that of B is dash. So the answer is option B, root of Kb by 8 Ka. Sixth one, a spring is connected to a mass m suspended from it and its time period for vertical oscillation is t. The spring is now cut into two equal halves and the same mass is suspended from one of the halves. The period of the vertical oscillation is dash. So the answer is option B, t dash is equal to t by root of t. Seventh one, the time period for a small vertical oscillation of blocks of mass m when the mass of the pulleys are negligible and spring constant k1 and k2 is dash. So the answer is option A, t is equal to 4 pi root of m into 1 by k1 plus 1 by k2. So next we move on to the eighth question. A simple pendulum has time period t1 when its point of suspension is moved vertically upwards according to as y is equal to kt square, where y is vertical distance covered and k is equal to 1 ms per minus 2. Its time period become t2. Then t1 square by t2 square is dash. So the answer is option C, 6 by 5. Ninth one, a idle spring of spring constant K is suspended from the ceiling of the room and a block of mass M is fastened to its lower end. If the block is released when the spring is unstretched, the maximum extension in the spring is dash. So the answer is option C,
2 mg by k. 10th one, a pendulum is hung in a very high building oscillates to and fro motion freely like suspended simply harmonic oscillator if the oscillator of the bob is 16 ms per minus 2 at a distance of 4 meter from the mean position, then the time period is dash. ஸோ ஒரு பெண்டுலம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் பில்டிங்கில் ஒரு டாலாக பார்த்திங்கன்னா ஆசிலேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க, ஃப்ரீ மோஷனில் இருக்குது, அதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்விங் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது பாப் ஆசிலேஷன் பார்த்திங்கன்னா 16 ms per minus 2, அதோட மீன் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 மீட்டர் இருக்குது. ஸோ அதோட டைம் பீரியட் எவ்வளோவா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி 5s. 11th one, a hollow sphere is filled with water. It's hung by a long thread as the water flows out of the hole at the bottom. The period of oscillation will be dash. So answer is option A, first increases and then decreases. 12th one, the damping force of an oscillator is directly proportional to the velocity, the unit of the constant of proportionality or dash. So answer is option C, kg s bar minus 1. So 13th one, when a damped harmonic oscillator complete 100 oscillations, its amplitude is reduced to 1 by 3 of its initial value. What will be the amplitude when it completes 200 oscillations? ஸோ ஒரு ஆசிலேஷன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் பார்த்திங்கன்னா 100 டைம் ஆசிலேஷன் ஆகுது. 100 டைம் ஆசிலேஷன் ஆகும்போது இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா அது ஒரிஜினல் ஆம்ப்ளிடியூட்லேருந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ 200 டைம்ஸ் ஆசிலேஷன் ஆகும்போது அதோட கம்ப்ளீட் ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி 1 by 9. 14th one, which of the following differential equations represents a damped harmonic oscillator? ஸோ இதில் எந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா damped harmonic oscillatorக்கு கரெக்டான ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, டி ஸ்கொயர் பை ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் gamma dy by dt plus y is equal to 0. 15th one, if the initial mass and the gravitational mass of the simple pendulum of the length L are not equal, then the time period of the simple pendulum is dash. So the answer is option A, t is equal to 2 pi root of mil by mgg. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் 1 மார்க்ஸ் கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவில் 2 மார்க்ஸ் அண்ட் ப்ரீஃப்லி கொஷின்ஸ் எல்லாமே தரவாக பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.